Hello guys, what's up? Mko vipi? Welcome back to Clay Entertainment. Of course, my name is Dennis aka Landlord. Najua wengi mnajiuliza landlord inatoka wapi hapa. Ingia pale Clay Entertainment, tuliwaambia this is the only channel that gives you entertainment of all. Yani inawaletea kila kitu, what you need to hear, what you need to see, what you need to listen to. So today I'm joined by Mr. Eric Mikwa here, a journalist. Hey manze, usitake kujua what you are going to see, what you're going to hear from this guy. Is an amazing person. Let's go directly to him and hear what he has to offer to us. What's up, what's up, what's up, what's How up? are you? Fine, thank you. What's up? Karibu sana kwenye Clay Entertainment. Asante sana. Just give us a brief introduction about yourself. I'm Mikwa Eric. If you ask me questions, I'll give you answers. Okay, I was born and brought up in Nakuru. Went to Kenyatta Primary. And interestingly, my dad used to work for a company called Posta. Posta. When the Posta was Posta. Okay. So he used to get a lot of transfers. Then I grew up in Nakuru up to about standard 4, thereabouts. Then my dad was transferred to Eldoret. So I joined Uasin Gishu Primary School. After Uasin Gishu Primary School, you had a choice of either kuenda ile shule umeitwa ama to proceed to Uasin Gishu High School. Yeah. So I chose to, proceed to Uasin Gishu High School. Then I cleared my fourth form in 1995, yeah. 1995. Yes. You are talking of 1995. Yes, please. Okay. And I got an E in mathematics. You got an E in mathematics. Yes, I got an E, yeah. So I So- got an E in mathematics. I get a good D in chemistry, another D in physics. So I couldn't meet the cutoff of going to a public university in Kenya. So your dream was to do what? My dream was to become a hairdresser. Yeah. But unfortunately, qualifications zikakukataa ama Not really. There were only 2 colleges in Kenya which offered hairdressing and beauty therapy courses. One was Pivot Point, the other one was Timeless College. Okay. But when I told my dad I wanted to become a hairdresser, he thought I was mad. Alionekana cheesy. Kwa nini? Ama back Hairdressing then, was not hairdressing a ni noble madeni. course. Si kama saa hii. Kitambo ungeambia mzee wewe unataka kuwa hairdresser anaona ni kama una fiat. So my dad decides, okay, I bridged the 3 courses, mathematics, chemistry and physics. And I was very sure I'm not science or inclined, I'm an art person. Okay. So I started bridging these courses, but I was very sure bado nitapata E hata nikibridge. So fortunately or unfortunately, in between my bridging course, I lose my dad. So to me it was a blessing in disguise, because now I could do what I wanted to do. But then my elder bro didn't want me to do hairdressing. So he decided to bring me 3 brochures, ni choose course haina hesabu. So one brochure was Ohio State University, the other one was University of Delaware, the third one was New Jersey State University. And interestingly, I found myself in New Jersey State University, where they didn't judge me by my grades, but by what they thought I was capable of. Yeah. Kwa hivyo nini, journalism was not your thing, ilikuja tu from nowhere. When I was growing up, Yeah. my mom ran a salon. So I really used to fancy how somebody could come in na nywele inakaa hivi, and then my mom works on him or her, then anatoka hivi. So it was you know that childhood thing. Yeah. Hey, mama amefanya hivi. So I grew up, yeah. I didn't, journalism came to me by absolute default. Okay. Yeah. So all along au kudiscover hii sauti yangu manze na iza invest mali. I don't think there's anything unique about my voice. Hata hakuna mtu mmoja yashai kwambia you have sauti cause manze hiyo sauti Inatoa nyoka pangoni. No, I think actually when I majored in print journalism, not even electronic. But then one day I'm seated in a club in town. Then I'm speaking to my mom on phone. Then there's a lady seated next to me, a white woman. Yeah. Then after speaking on phone, she asks me, what do you do with your voice? Then I tell her, I talk to my mom and my friends. Then she gives me her number. Then she asks me to report at TAC, a company called TAC, the advertising company. Then I go to TAC Brew's house. Then I'm told to say Guinness, made of more. Then I did my Guinness, made of more. And
you know, that's when I realized, Allah, Ebu rudia tena. Guinness, made of more. So that's how it came to be. Thereafter, other voiceover gigs came, and yeah. So after doing the video of your Guinness, any other place? By the time I was doing the video, I was already employed in one of the media houses as a writer. Yeah. Okay. Then I left this media house. I don't want to mention it. Then I get another gig as a news anchor in another media house where I do my 5 years. And that's it. And now you're here. Yeah, I'm here. Yeah. What are you thinking right at the moment? I'm thinking our phones are moving production houses. Okay. You know, and actually that's one thing I want to tell young men. Your phone is a moving production house. Yeah. There's a lot you can do using your phone. Yeah. You know, gone are the days where you need a big server, a big, you know, camera, apana. So I'm working on, a YouTube channel. I have one called The Kitchen. I have a program which I do at Lux Media Africa. It's called Ribas and Duthi. Okay. Where you get a boda guy and you spend time with him. They tell you about their experiences with their clients. And both the clients and other boda users. Kidogo ni kurudisha nyuma hapo kwa The Kitchen. What is all about The Kitchen? The Kitchen is about you identify a hotel or a restaurant. Then you do everything they do, from where they buy their stuff, you know, the ingredients they use, everything, everything. Then you eat, you help them cook and then you eat. Yeah. Oh, that's a nice idea. Yeah. Na ujafungua any platform as in uko kwa Instagram, Facebook, kama YouTube? Interestingly, I don't. Something that you're still cooking on it, ama? I don't do Instagram. The Kitchen, I want to do about 15 episodes before I start uploading them. Yeah, because it's work intensive. So I don't want to start then I stop. Yeah. Okay. Kama ni kuenda kaende. Kaende kakisonga. Kasonge. What do you want to do with your voice? To talk to people like you. Okay, probably I'll go back on radio for 10 years. I'm 46 years old. Then I leave it to young people like you. Probably I'll start a radio station in my Ushago and learn a few words of Luo. I love to transmit. Yeah. Maisha iko aje? Maisha tunangangana, bro. Okay. What are you doing currently? What I'm doing currently, I write. I do voiceovers. I am a part-time anchor at Lux Media Africa. Yeah, that's what I do. And I cook for people, yeah. Oh, you cook for people? Yes. Naweza tamani sana kuonja chakula yako. Karibu bro, karibu. Umesema wewe ni pro at The Kitchen. I love cooking. I love, you know, not really loving cooking, but I love seeing a raw nyanya turning into a cooked thing. Okay. Or a raw potato turning into something else that you can eat. That can be eaten. That's why I come up with the kitchen idea. Yeah. So we'll be visiting not just classy hotels. Yeah. Anyway, even the vibandas, you spend time with them. Is it hii ni kitu ya wewe mwenyewe ama you are planning to partner with someone ama? I'll partner with you. Okay. Yeah. With me now. Yeah, I will. Wow. I'll do that. It's a great idea. Yeah. Asanteni sana. Simu naona ukijiongea unapata kazi. Unapata kazi. Guinness, made of more. Guinness. Najaribu Guinness. Wacha kungangana. Jamani ni natural. Guinness, made of more. Eric, okay, let me introduce your show. Thank you very much for tuning in to Clay Entertainment. Yeah. Touch that dial at your own risk. Na we, tusizoeane sawa. Landlord. Ndakufungia nyumba. Usinifungie keja bro. Utapidi uniongeleshe vizuri. By the way, you guys tune in to Clay Entertainment. Yeah, help us push these you know, this product. Tuko na merchandise pale. Tuko na merchandise hapa unacheki. Watu wasiumie na baridi pale. Msiumie na baridi bro. Msiumie na baridi. Na watu wangare. Wewe. Thank you very much. Asanteni sana. Eric, one last word. Yeah. Pengine unaweza taka kuambia msee pale, kuna msee anakuangalia na kuwatch pale. Akona amesikia sauti yako, kuna sauti yako inaweza. You have something to tell them. Unawaambia nini? One thing people mistake. You don't have to have a deep voice to do a voiceover. You don't necessarily.
Voiceover is about voice acting. It's only that my voice is deeper than yours, but not that yours is bad. A deep voice is not necessarily a good voice. Yeah. Yeah. Kuna watu wako na masauti deep na kuna kitu wanafanya nazo. Unaget? It's about nini utafanya nayo. Unaget? Yeah. Hata wewe yako unaweza advertise Rexona. Yangu. Made of more. Asante sana Eric. Thanks bro, thanks bro. Anytime man. We are looking forward to anytime. If you need me, I'm there. Yeah. Kuna mtu wako pale sana anataka umfanyie for. Especially our to we are the ones to mentor them. You charge, how much do you charge for voiceover? It depends. It's not cast in stone. Ama ni vile mtu vile Guinness itakulipa si vile Celta litakulipa. Unaget? I mean, kuna wenye hata mimi ufanyia sare. Yes. I've done voiceovers for Radio Mini for free. Usisikia amesema anafanyia sare ukuje umwambie. Free man. It depends. Sometimes you do CSR, corporate social responsibility. Unajitolea. If you tell me to do a voiceover ya kitabu ya watoto, siwezi kucharge. Nda feel guilty. Wacha wewe mtu tu akumbuke. Huyu jamaa ali voice kitabu yetu, audiobook, podcast yetu. You know. Voiceovers is not about advertisements only. You know, there are so many things, audiobooks, podcasts, I mean, TV and radio commercials. Ni vitu mob. Na si lazima kila mtu akwe voice artist. Unaweza chimba kaburi, Lang'ata, job ni mob. Ni vile tu. Aiwe Eric. Buda, Max, job ni mingi. You know, but it's, I would just encourage them. You don't have to have a deep voice or a husky voice. Look at Ses Mutungi. I mean, look at Maina Kageni. My voice is better than his. You know, but he makes more money than I do. Kuangukia, unajipata. Hata si kuangukia buda ni kukachora. Kukachora? Yeah. Na si ukachore Eric. Buda ni kukachora bro. Si ndio tunakachora sasa. Tunakachora sasa. Hivi ndio tunakachora. Msituone hivi. In the next 2 to 3 months, Clay won't be where it is right now. See now? Itakuwa hapa. Mimi ndaipush kivyangu, wewe utaipush kivyako. And we both go home smiling. Made of more. Nikikupata na V8 hapa usitanipea lift. Lakini ni vile tu uwezi buy kabla ni buy. Eric, saizi wewe hujatumia sauti yako vizuri. Kwa hivyo mimi nitanunua gari mbele yako. To bet. Anyway, mwenye atageti yake first. V8. I mean, we're brothers. Anapea yule mwingine lift. Anapea yule mwingine lift. We're bros, man. We're bros. We're bros. Another thing I think Clay should do, incorporate a kid thing in one of your shows. Kitu inaweza involve watoi pia. Let me tell you, the easiest things to sell in this world. Vitu mbili rahisi kuuza. And excuse my language. The first one is sex. The second one is religion. The third one, anything to do with kids. Very easy to sell. Eric, na sasa na hii sauti yako. Umeteka wangapi? Umeteka wangapi na hii sauti yako? But I'm going through a very tough breakup. No, I'm a senior bachelor. Yeah. You're a senior bachelor? Yeah. Kwa hivyo saizi. I'm in a situationship. Yeah. But I've been married for 7 years, then going through a serious breakup. But that's life, yeah. Maisha I have a daughter who's 25 years old, yeah. 25? And a son who's 15, yeah. 25 years old? Yeah, she's a journalist. Hey! 25. Si, tunaweza kuwa... Wewe. Shemeji. Ndakupatia namba yake ukitaka. Mwambia mtu ni kujiongea. Sasa mimi na Eric hapa amekuwa mtu son-in-law ama aje. Kabla ni forget. If you are a voice artist, just try and join Voiceover League of Kenya. You can join my company, Voiceover 254. I mean, tukae tu pamoja to discuss nini. Gigi kipatikana. Tuna nini tu. Voiceover 254. Voiceover 254 ukiingia Facebook utaiget. Voiceover League of Kenya has been there for the longest time. Because let me trust you. Unaona sasa vile tumesimama hapa. Kuna mtu ana need voice yako mahali. Kweli? Lakini anashindwa atakupata aje. Kweli. So if you don't join some of these umbrella groups, it becomes difficult. Unapata kijamaa ukienda kwa Cadbury's yeye ame voice. Ukienda Safaricom yeye ame voice. Haya, nini Isuzu yeye ame voice. Kwani anataka kila kitu. Na tuko 47 million. Kwani anataka wengine tufanye nini? Ni juu.
utapata mtu amemaliza labda high school. Ajui anzie wapi. Honestly, akona voice poa, anajua kujiarticulate. Ukimpatia script ata flow, lakini anashindwa sasa ataanzia wapi. Lakini wewe Eric, it took you time kitambo ukuje ku realize that uko na sauti inaweza fanya kitu. Unaweza ambiaje ma youth wenye wako wana grow na wana idea of what to do with their nini? By the way, mimi nilinotice voice yangu ni unique. Juu ya madem. Hi, what's up? How you doing? How you doing? Kisha box. A box. Lakini with time I decided to commercialize it. You know, I know I've not done enough with it, but I would rather you, the generation yenyu nyinyi ndio mnaweza take up from there. Look at Morgan Freeman. Morgan Freeman is the highest paid voiceover artist in the world. In the world? In the world. And as a voice cut, Morgan Freeman can play 3 characters. Yeye ni mtoi, yeye ni mtu mzima, yeye ni teenager. Na voice movie mzima. Ama documentary mzima. Wacha nikwambie, wewe siku moja pata job ya kuvoice documentary moja ya UN. Uniambie kama tutakutana wewe hapo moja tena. Eric, you need to inspire some people. Yeah, man, people should take, let me tell you, nothing pays more than talent. Sure. Unacheki? Unajua God si mjinga. Akipatia Omanyala talent ya kukimbia, mimi amenipea voice. Wewe si alikupatia talent ya kushika microphone. Kushika tu hivi mic. Kufanya vituko pale. Na kujiita landlord. Bas. So I think people should just, especially parents. Ukicheki mtoi wako akiamka asubuhi anataka tu mpira. Encourage. Acheze ball. Acheze hiyo ball. Usimwambie sijui atake rudi kwa nyumba. Usimfungie. Usimforce afanye law na anataka kuwa hairdresser. Usimforce akuwe mwalimu na anataka kuwa mechanic. I think it comes from parents. Saizi wazazi wangapi wanajua voiceover ni nini? Wangapi mnajua voiceover? Mwana director, unajua voiceover? Wengi sana wajui. Ukimwambia voiceover ati nimeenda kufanya VO, anashindwa VO ni vitu gani? Yeye anataka umwambie nataka kwenda Kenya School of Law. Ama nataka kwenda. Let me tell you. Do you know why the media is called the fourth estate? Why? Because we have the first estate, the executive, then we have the second estate, the judiciary, then we have the third estate, the legislature, the MPs and stuff. Right now, we're having the fifth estate. Social media. Ina eclipse traditional media. Saizi kitu tunafanya hapa saizi, tutai-upload saizi. Ingekuwa kitambo. Uende sijui studio gani, producer hakukuja, nini director anavuta sigara huko nje, unaambiwa kuja kesho, you know. Sasa mambo imebadilika. Vitu zimechange. It's the traditional media is being eclipsed by the social media. Anikuulize, saizi gazeti moja ni how much? 60 bob. Ni 60 bob. Yes. Gazeti ni 60 bob. Aya. Ukiweka bundles za shilingi 5, suta unasoma gazeti yote. Unasoma gazeti. Sasa hii wanaziuzi unachoma nani? Unachoma. Hakuna kuchoma. Tuambiane ukweli. Unachoma. Watu watumie social media vizuri. Wewe. Sasa unabai gazeti ya? Gazeti kitambo ilikuwa mabuda zetu ametoka job. Wacha mtu wa gazeti akae na gazeti yake. Wacha mtu wa bundles akae na bundles zake. Acha nikuulize. How kazi yake. How does a newspaper make money? Huwezi niambia huyu mtu jue si unapika kwa nyumba? Na kuna mtu anapika kwa hoteli. Akijisikia kupika kwa hoteli ya kama. Kila mtu aende kwa nyumba apike. Na mtu wa hoteli anapikia nani? Nani? Gazeti kitambo ilikuwa very prestigious. Tumebeba gazeti hivi umetoka job. Technology ime evolve kidogo lakini we still have. Let me tell you, with time you would be seeing newspapers. The physical ones. Za nini? Kuna hata president alisema ni za kufunga nyama. Gazeti zitaisha. Take it to the bank. Zitaisha. So it's about how do we maximize on social media so that hii generation kuna wenye watakuwa naambiwa it will be history. Ati kulikuwa na kitu ilikuwa inafunguliwa hivi kama book.
Even books will be phased out. Watakuwa nasoma na laptops. Zenye tuliahidiwa na hizi zenye tuliahidiwa na wacha hata nisimention majina hapa. Usiseme. Ndaweza shikwa. Zitakuwa phased out. So ni watu wa move na time. Sikudanganyi. Wacha nikuulize. Haya, Eric Wainaina, the musician. Yes. Eric Wainaina siku hizi unamwonanga? Wapi? Au muoni, si ndio? Aliingia chini ya maji. Aliingia chini ya maji. Do you know the reason why? Unakumbuka ile ngoma yake nyeupe hiyo? This guy got close to 10 million downloads in a record 2 weeks. Wewe nisikiza tune ngapi umefanya? Mimi. Hata hujajiuliza hizi sikiza tune zinafanyagwa aje, si ndio? Wapi? Hauna interest? Sijui. Ingia studio useme John 3:16 for God so loved the world. Na watu wana download. Na dozi zinaingia tu kwa mfuko yako. Umenipea idea man. Mimi nimechapa masikiza tune. Ai. Boss. Na Eric si unionyeshe hii mashimo bana manze. Hizi vitu ni ukae na wazee. Ukae na watu. Saa zingine hata kama ukunyi pombe unaingia kwa bar unasikia story. Okay, my ideas. Boss. Sikudanganye. Aya. Saizi kudownload sikiza tune moja utaitisha 3 bob. Ni 3 bob. Iko mwenye atakula bob, mwingine atakula bob, wewe utabaki na bob. Yeah. If a million Kenyans download your tune, uko na one name. Unapiga mahesabu fiti. Uko na one name. Sasa wewe kitu ufanye, wewe fanya sikiza tune, uregister kwa nini ya mind. Kwa account yako. Mimi ndakao nikitumia dola alafu nakugei. By the way, I mean, seriously, those are avenues. Niingie studio nifanye. Si hata lazima uingie studio, hata unaweza record na phone. John Jesus wept. Jesus wept. Mimi kazi yangu ni kusema tu to download Jesus wept. Send 3 shillings to *884*#. Na maganji zinaingia. Madozi zinaingia tu. Kwani wenye zinafanywa na wanyama, si ni wasee? Ni wasee wanafanya. Yeah. Haya, huu madha ukipiga simu Safaricom anasemaje? Samahani mteja. Wewe unafikiri huyo madha anadonga ngapi saa hii? Kama hakurushwa. Very kuna mambo. Ai. Do the math. Hata ukipata bob. You know, it's easier to make little money from so many people than making so much money from one person. Sure. Unapata unaweka tu nini yako on rotation. Cheki huyu jamaa alifanya sikiza tune sijui Sagodi anaomba na sheng. Hesabu ya shule unapata lakini ya pesa. Mimi hesabu yenye najua ni kurudisha change. Hizi zingine ati uniambie 3 people can dig a shamba in 2 days. How many days will it take 4 people? That's nonsense. Sasa watu watanisaidia na nini? Mimi hesabu yangu nimefanya hii sikiza tune, watu wameidownload wangapi, nini statement yangu imekuja on time, nione hizo downloads, na mniweke do kwa sikiza wallet yangu. Alright, there's somebody seated somewhere, kazi yake yako tu na server. Labda hata ni bubu, lakini yako na server ya sikiza tunes, na labda ni bubu. Lakini ana make do mingi kushinda mwenye mmvoicea. Tunaendelea. Tunaweza piga story mpaka morning. Acha tumalizie hapo. So I think if you need me anytime I'm there. Na hiyo show tunachapa na wewe, you're the kitchen. Haina mambo. Hiyo tunaipiga na wewe. Kanipanga tuone vile tutafanya. Sawa, asante sana Eric. One last word for the audience, watu wenye wanakuwatch pale. Just make sure you tune in, man. If you got content, just make sure you can call us and we walk this path together. Sawa, waambie sasa wa subscribe. Subscribe Clay nyinyi. Subscribe Clay Entertainment. Guinness. Made of more. Asante sana. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran